नमस्कार दोस्तों। आज आम देखा 20 रु 22 एप्रिल 2025 जो करंट अफेयर्स रही। तो डू यू नो सेशन आज क्वेश्चन रही विथ द हेल्प ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द भिलाई फैक्ट्री बिल्ट अप। भिलाई कारखाना क्यों देशर सहायता निर्मित होता? इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, रशिया। जल्दी फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन आंसर करूँ। मैं लास्ट यार आंसर टी आपको कहूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आम ये 20 आपनकर एप्रिल हाउ मेनी years has India's first satellite आर्यभट्ट completed recently? भारत प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट संप्रति केते वर्ष पूर्ण करिछि? तो फ्रेंड्स आर करेक्ट आंसर आपन हिजो डी 50 वर्ष मन रखियो। तो आर्यभट्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपन बनि पारे इन पचाइ पारे which is the first satellite of India तो मन रखिए। India's first satellite आर्यभट्ट completed 50 years today. Launched on this day in 1975, the satellite was named after the ancient Indian mathematician and astronomer Aryabhatta. When among the following will Indian astronaut Shubhanshu Shukla fly to the International Space Station? भारतीय महाकाशचारी शुभांशु शुक्ला निम्नलिखित मध्यरु केबे अंतर्जातीय महाकाश स्टेशन को उड़िबे जिबे जदि हम देखिए फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर आपन हिजो May 2025. In a big moment for India's space journey, Group Captain Shubhanshu Shukla from the Indian Air Force is all set to become the first Indian to visit the International Space Station. It is expected to take off in the May 2025 as part of Axiom Space AX4 mission. The mission नाम रखिए Axiom Space AX4 mission. ये हमारा शुभांशु शुक्ला जाउछन हम देखिए पूर्ण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तो देखिए ये प्रथम भारतीय हिसाब से मन रखिए। आ ये बहुत राकेश शर्मा महाकाश थे आम 41 वर्ष पर ये प्रथम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रे ये प्रथम जाउछन सीट आम। 3 नंबर प्रश्न व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द महिला संवाद कैंपेन? क्यों राज्य निकट रे महिला संवाद अभियान आरंभ करिछि? द करेक्ट आंसर डी बिहार। In a significant push towards women's empowerment, Bihar Chief Minister Nitish Kumar launched the Mahila Samvad campaign, a statewide initiative aimed at connecting women with welfare schemes and amplifying their voices in policy discussion. Channel Prashna, in which city will Iran and America hold a meeting again on the nuclear talks program? परमाणु आलोचना कार्यक्रम उपर ईरान एवं अमेरिका पुणी क्यों सहर बैठक करेंगे? तो ये आपनकर डी रोम Italy capital Rome आपन सीटे सेकंड राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स। 5 नंबर प्रश्न गुजरात has reduced the electric motor vehicle tax from 6% to how much percent to promote green mobility? तो आपन का आंसर है जो ए 0.1% 6% to 1% को कमी दिछन आपन का इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल टैक्स आपन मन रखिए गुजरात में गवर्नमेंट। Recently, the government has denied the remorse of imposing GST on UPI transactions above how many rupees? The friends are correct answer B is The Ministry of Finance has categorically denied the recent remorse, suggesting that it is planning to impose goods and service tax on unified payment interface UPI transactions exceeding 2,000 rupees. Recently, which country has cancelled a naval exercise with Pakistan after India's objection? The correct answer, friends, Sri Lanka is. Sri Lanka should be the correct answer. A planned joint naval exercise between Pakistan and Sri Lanka in the strategically significant waters of Trikonmali was quickly shelved a few weeks ago after India raised the objection with Colombo. Multiple sources. 8 number प्रश्न प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will go on a 2-day visit to which country on April 22nd to enhance bilateral cooperation? तो फ्रेंड्स ए क्वेश्चन द करेक्ट आंसर पे हम कोन पाइ जिबा नाम लिखि जिबो डी साउदी अरेबिया शुड बी द करेक्ट आंसर। साउदी अरेबिया पे मोदी जी साउदी अरेबिया देखिले बहुत सारा हम कोन ऑयल इंपोर्ट करथुन हम देखिले ने तो प्रिंस सलमान भी हमरो आस्तिला गुरु आपन दिल्ली की तो बहुत इंपोर्टेंट रही सऊदी अरेबिया हम कहीं देखले मत।
9 number question, what is the percentage of reduction in import cost due to ISRO developing indigenous satellite nozzle divergent for PSLV? তার correct answer is D, 90% আমরা reduction in import cost, 90% reduction দিচ্ছে। ISRO development of an indigenous satellite nozzle divergent for the PSLV fourth stage resulted in a 90% reduction in import cost. Which edition of India-Uzbekistan joint military exercise Dostlik has been held in Pune? So friends, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି question ଗୁଡ଼ା ଆସେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ exercise ଗୁଡ଼ା bilateral exercise ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନାଁ ହେଉଛି ଦଶଲିକ୍। ଆକୁ ବି ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା କୋ ଏଡିସନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 6th ଏଡିସନ, 10 6 ଦେଖୁଛନ୍ତି କମିଶନ ପୁନେ। ତ ଯୋଉମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏକାଡେମୀ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିଦିଅନ୍ତୁ, ये टेलीग्राम चैनल जॉइन କରିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ PDF ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଏ ପେଜ୍ ସବୁ ରହିଛି, ଯେକୌଣସି ପେଜ୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନମ୍ବର 9114000110 ରେ ନିଶ୍ଚୟ କଲ୍ କରିକି ଆପଣ ସିଟ୍ ବୁକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। पूर्व सेशन जो क्वेश्चन थिला तार आंसर टी जे हम देखिबा ये आपण हेजिबो डी रशिया। रशिया आपनकर भिलाई फैक्ट्री से साहाय्य करछ। हम जे देखिबा आपण जर्मन जदि हम देखिबा राउरकेला स्टील प्लांट एस्टाब्लिशमेंट हम हेल्प करछि। ओके यूके आपण दुर्गापुर स्टील प्लांट एस्टाब्लिशमेंट रे हेल्प करछि। आपण मन के क्वेश्चन आपण भी आसे तो 21 अप्रैल 20 अप्रैल पर 21 अप्रैल जे हम क्वेश्चन बा देखिबा पूर्व सेशन रे क्वेश्चन रहिछि रिसेंट पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग at Maharaj Agrasan Airport in which state? तो निश्चित रूप कमेंट आंसर करंतु। एक क्वेश्चन का आंसर लास्ट करछि। फर्स्ट क्वेश्चन आपण हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो भारत परवर्ती मुख्य विचारपति भाबे काहाको नियुक्त करा जायछि? तो आपण करेक्ट आंसर हेइबो भूषण रामकृष्ण गवाई, बीआर गवाई। मन रखिथिबे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई who will take over as the Chief Justice of India. Second question, where is the India-Uzbekistan joint military exercise Dostlik 6 being conducted? एबे हम क्वेश्चन डिस्कस करथिले ये आपनकर पढिलु पुणे। पुणे रे Dostlik 6 conducted. Who recently inaugurated the Kalighat Skywalk in West Bengal? Correct answer B, Mamata Banerjee, West Bengal अपना चीफ मिनिस्टर है। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has inaugurated the longest skywalk in the city. Which will connect SP Mukherjee Road to Kalka's famous Kalighat Temple. What is the name of the mascot of the Khelo India Youth Games 2025? ये मन रखिथिए क्वेश्चन बनि पारे। खेलो इंडिया 2025 रो मास्कट आपन हेउछि गज सिंह। गज सिंह the official mascot of the Khelo India Youth Games 2025 Bihar, a powerful symbol of the athletic excellence and cultural heritage. Which football team won the I-League 2024-25 title? The I-League 2024-25 title ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚର୍ଚିଲ ବ୍ରଦର୍ସ ଏଫସି ଗୋଆ ଜିତିଛି। 6 number question, who is the current vice president of United States visiting India in April 2025? आपण देखिए न्यूज से वायरल होता है, मन रखिए आपण एजुके जेडी वांस। US Vice President J.D. Vance has arrived in New Delhi for his first official visit to India, scheduled from 1st April, 21st April to 24th April.
Recently, which state government has decided to include Hindi as a compulsory third language from the academic year 2025-26? The correct answer is C. देखिए आपनकर the compulsory third language Maharashtra. तो जेहेतु एनईपी 2020 लगी वर्नाकुलर एजुकेशन इम्पोर्टेंट दिखाई तो हिंदी को थर्ड लैंग्वेज डिक्लेयर कराई आगो देखिए फ्रेंड्स हमें who recently secured a decisive victory in Ecuador's presidential election. Ecuador presidential election जब हम देखिए ये decisive victory पाई Daniel Noboa should be the correct answer. Daniel Noboa should be the correct answer. Ecuador President Daniel Noboa secured decisive victory in Sunday's election as voters backed his stance on the cartel violence. With 90% of the votes counted, the National Election Council said Noboa led leftist rival Luisa Gonzalez 56% to 44%, who recently won the Monte Carlo Masters 2025 title. The correct answer upon C is Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz defeated Lorenzo Musetti in the final 3-6, 6-1, 6-0 to win the men's singles tennis title at 2025 Monte Carlo Masters. When is the Civil Services Day celebrated annually? So friends, if we gala apanଙ୍କର regional 21st April celebrate as Civil Services Day. एथरा जो हिची आपण देखिले the National Civil Service Day is celebrated every year on 21st April. The recognition of invaluable service rendered by civil servants to the nation. This date marks the famous address by Sardar Vallabhbhai Patel in 1947 to the first batch of IAS at Metcalfe House in Delhi. During the session में जो क्वेश्चन रही थी कि PM Modi laid the foundation stone for a new terminal building at Maharaj Agrasen Airport in which state? Our correct answer is C. Haryana should be the correct answer. Okay. The first 20th April, first हमें sorry 20th, first हमें 22nd April देखिए, then 21st, then 20th April ले दें देखिए, वाले डाउन बाकी रहता है तब थे तो आज माने आपनकर दुई नो सेशन रे क्वेश्चन रही हुए एमंग द फॉलोइंग इज जवाहरलाल नेहरू फोर्ट लोकेटेड तो क्वेश्चन आंसर देखिए तो बोला स्टार आंसर टे कहूची फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेटेड एन इंटरनेशनल पोर्ट इन व्हिच स्टेट ऑन 2nd May. The correct answer is A. Kerala. Kerala should be the correct answer. देखो देखिए फ्रेंड्स अपन रही मे 2 रे इनॉग्रेट हवा आपनकर Binjinjam International Seaport, a strategic maritime project near Thiruvananthapuram in Kerala. Recently, Reserve Bank of India has imposed a fine on which bank? संप्रति भारतीय रिजर्व बैंक केउं बैंक ऊपर जरिमाना लगाई छे? The correct answer is D should be the correct answer. The correct answer टी आपण जो कि जो ना आपण D all जाय को Kotak Mahindra, IDFC, First Bank, Punjab National Bank. Penalty on Kotak Mahindra Bank, IDFC Bank and Punjab National Bank for certain deficiency in regulatory compliances. Recently, in which state or union territory the national walking competition has started? तो आपनकर चंडीगढ़ नेशनल वॉकिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट है आगो जीवा नेशनल रेस वॉकिंग कॉम्पिटिशन इन चंडीगढ़ विल बी गुड प्लेटफॉर्म टू द ऑन बर्थ फॉर एशियन एंड वर्ल्ड्स ओके गुड
Channel Prashna, in the financial year 2024-25, which country has become India's largest trading partner for the fourth consecutive year? The correct answer is America. America largest trading partner आमर होइछि चतुर्थ आर्थिक वर्ष country. The US remained the India's largest trading partner for the fourth consecutive year in 2024-25, with the bilateral trade valued at US 131.84 billion, while the country's trade deficit with China widened to 99.2 billion during the same period, government data showed. How many military personnel have recently been awarded the prestigious MC Gregor Memorial Medal? The correct answer is friends आपनकर C. Anastasio. Five military personnel were recently conferred the MacGregor Memorial Medal by Chief of the Defence Staff for outstanding contribution in military reconnaissance, exploration and adventure for the year 2024. Recently, which international city has officially declared 14th April as Dr. B.R. Ambedkar Day? Correct answer is B. New York City. Next, the 20th edition of Secretariat Reform Report released in March 2025 was published by which ministry? Secretariat Reforms देखिले आपण obviously आपण correct answer Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions है. The Department of Administrative Reform and Public Grievance under the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions has released the 20th edition of its monthly Secretariat Reform Report for March 2025. Another question recently, where is the Central Reserve Police Force announced the formation of a special Cobra Battalion for anti-terrorist operations? The correct answer should be C. Jammu and Kashmir. What I want to correct answer language. Then I mean number question. Which state of India tops in geographical indication tagging? आपना correct answer friends Pradesh Uttar Pradesh है Uttar Pradesh. Uttar Pradesh tops India in the number of products with geographical indication tags, holding the highest count with 75. 75 products को आपना GI tag में Uttar Pradesh. This surpasses the previous leading state Tamil Nadu, which had 58 GI tagged items. 58 GI tagged items. Uttar Pradesh से 75 GI tagged items. Which state government has recently declared heat wave, sunstroke and sunburn as state-specific disaster? The right answer, friends, is Telangana Pradesh. The Telangana government has declared heat wave, sunstrokes and sunburns as a state-specific disaster. It has also announced the financial relief provided to families of heat wave victims to rupees 4 lakhs. फ्रेंड्स जो मैंने आम चैनल सब्सक्राइब करते बहुत हेल्पफुल चैनल रही टेलीग्राम चैनल जॉइन कर जातु आर पीडीएफ आप पाइबे इश्यू बेच जेको बेच जॉइन करने चाहते 9114001110 को कॉल कर सीट बुक कर आज ये जो सेशन रो 2 नो सेशन क्वेश्चन थिला वेयर एमंग द फॉलोइंग जवाहरलाल एयरपोर्ट लोकेटेड आपण जान सो महाराष्ट्र पे आछो ना जवाहरलाल एयरपोर्ट जाबो हम कोन हल्का करिया पे हम से नाभासा पोर्ट में हमें एस्टैब्लिशमेंट करछन East Coast to Maharashtra.
ओके, आज क्वेश्चन रहा व्हेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश। तो निश्चित रूप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आंसर दे फ्रेंड्स। आई मस्ट रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छा शेयर करते सब्सक्राइब करने धन्यवाद समस्त फ्रेंड्स। लेट मी एंड द क्लास फॉर टुडे।